Okay, today I wanted to revise with you all the lesson which is lines and coordinate system. As you know, this lesson, I have divided it into 3 lectures. In each lecture, we have a group of rules. Please, again, I want to say these rules should be studied and memorized. Why am I repeating these rules? Since after correcting the last quiz, we had a question about lines and coordinate system, and I could obviously see that most of the students till now didn't memorize the rules of lines and coordinate system. Please, today, before we go to school this week, today you should memorize all the rules of this lesson. It's not accepted anymore not to know any of these rules because we have been working with this lesson since 2 or 2.5 months ago. So now I will start these rules again. Of course, we have talked about the system of coordinates, what we have in a system of coordinates. We have seen that any point in a system of coordinates or in a coordinate system, any point has an abscissa where it is located on x-axis and an ordinate where it is located on y-axis. Of course, every system of axes has an origin which is O. Then we said any point having an ordinate 0. So whenever I'm given any point, if I look at the ordinate and it was 0, directly I say this point is located on the x-axis. Any point having an abscissa 0, of course, it will be located on the y-axis. And we have located many points. Then we started talking about a straight line in a system of axes. We said in a system of axes, we have straight lines. Any line should have an equation, and the equation of a line in a system of axes should be written in this form: y equal ax plus b. Of course, A is called the slope of the line. It can be positive or negative or a fraction or any number. Of course, the y-intercept, which is B, also it might be positive or negative. Here we might have a plus or a minus, no problem. Then we have represented graphically a straight line in a system of axes. Any straight line given, and I wanted to plot it or locate it in a system of axes, I should draw a table. Suppose I have given you, for example, a straight line D, y equal to x minus 4. First, I should make sure that the given equation is written in this form. Y equal, here I have y equal ax 2x. Then the slope of this straight line is 2 plus b, of course, as I said, the y-intercept might be positive or negative. Now I want to plot this straight line D. To plot the straight line D, I draw always a table. In the table, I take 2 variables, x and y, and I start taking a value for x to find the value of y. Always the first value I take for x is 0. It's the easiest value. So if I take x is equal to 0,
then I will replace x in the straight line by 0. So 2 times 0 is 0, 0 minus 4, then the y value will be minus 4. The second easy value, you can take any values, 1, 2, minus 1, minus 3, whatever you like, but the easiest two values are 0 and 1. Now, if I take x is equal to 1 and I replace x by 1, I will get, or a y by 0, they're the same. You can take x or y. Now, I plot these points in the system of x's. So for x equals 0, y will be equal to minus 4. Then this is a straight line D. This is how we plot a straight line in a system of axes. So here I have given you different straight lines. We should see if the straight line is written as the straight line form. If it's not, we should make it in the same straight line form. For example, this straight line, y plus 2x minus 4 is equal to 0. Of course, this is a straight line, but it's not written in this form. So I should make it, I leave y on the first side of the equation, and I take everything to the second side of the equation by changing, of course, the signs. So it becomes y equal minus 2x plus 4. I manage the straight line to find what is the slope and what is the y-intercept. Of course, we have special straight lines in a system of axes. The first is if we have plotted many points having the same abscissas, they will be located on a straight line parallel to the y-axis. If we plotted many straight lines having the same ordinates, of course, they will form a straight line parallel to the x-axis. And we have talked about a very special straight line in the system of axes, which is y equal ax. This straight line, as you can see, doesn't have a y-intercept. Then this straight line always passes through the origin, which is 0, 0. Please pay attention to these straight lines. After that, now I want, please, Mariam. Yes, yeah, Mariam. Yes, Mariam, yes. please. Then we talked about if we have to find the slope of any straight line passing in two given points. Yes, read, Mariam. Slope. Slope of a straight line passing through two given points. To find the slope of a straight line passing through two given points A and B, A into XA, YA, B into XB, YB. Then slope of AB is equal to YA minus YB over XA minus XB. So this is the equation of the slope of any straight line passing through two given points. This equation is very important. So please, we should memorize this equation. And of course, I have given you here two different exercises. You can practice again. Of course, it's not always a straight line AB. Whatever the name of the straight line is, for example, EF, for example, DC, or MN, of course, these will change. The names here will change according to the name of the given points we have in which the straight line pass in. Now, then we talked about how we find the length of a segment given in a system of axes. This is also a rule. Yalla ya Lana. Lana? Lana? Yes, miss. Lana, please start reading. Find. Find the length of a segment in a system of axes. Suppose we are given 2 points A and B to locate in a system of axes. A 2 minus 5, B minus 4, 3, locate points A and B. Okay, يا لنا. فإذا أعطانا 2 points A and B, they have coordinates, we should locate them. To locate, مثل ما عم بعمل أنا أكيد بنعمل location. This is point A, and we locate point B.
after I locate A and B I will get a segment AB. يعني إذا بوصل ال A مع ال B بيصير عندي segment AB صح؟ Yes. Now, how can we find the length of any segment in a system of axes? Also, we have this rule, Lena. Please read. So the length of segment AB equal? Radical XA minus XB squared plus YA minus YB squared. اوكي اسمعي هيدي يا لنا كيف بنقراها. هيدي لها طريقه بالقرايه. AB equal اول شيء بدك تقولي a big radical لانه كل شيء قريتيه انت it should be inside the radical. So we read a big radical XA minus XB all of it squared لانك مثل ما قريتيها انت انا ممكن فكر السكوير للXB بس plus YA minus Yes. YB all of it squared. يلا read it again. So AB equal Big radical XA minus XB all of it squared plus YA minus YB all of it squared. Bravo, Yelena. So this is an example. Here you are given A with coordinates 2 minus 5, B with coordinates minus 4, 3. Let us apply and find the distance AB or the length AB. We write always the rule. We always start writing the rule. Then we replace. Now, when replacing, we should pay attention. If I am replacing a negative number after a minus, I should replace it between parentheses. Then I should get rid of this negative and negative, it becomes positive. And it's a matter of calculation now. I get AB is equal to radical 100. أكيد لازم شوف اللي جوا إذا فيني أعمل له simplify. 100 can be written as a perfect squared. It is 10 squared, so the squared cancels the radical, I get 10. If it cannot be written as a perfect squared, I should make, as usual, the prime factorization, and I should simplify the radicand. So this was the first lesson we started talking about in coordinate system of axes. Now, of course, I will start with you practicing exercises about everything we talked about now. First exercise, we should locate the points A, B, C, D, and E. We should locate these points. ياسمينة معي أنت ولا مش معي؟ عم بقرأ اسم أختك الآن. والله هيدي مايا بجريد 7 ما بعرف. Let's remove her. Okay. So if I have points and I wanted ها؟ هون ياسمين. ايه عرفتك موجودة خلص مش الحال لأنه كان في حدا عم بجرب يفوت مايا لأن بعتقد جريد 7. So let's locate these points in the system of axes. We have points, we want to locate them in the system. A is 2, 5. Of course, it has abscissa 2 and ordinate 5. We always intersect the vertical with the horizontal and we get A. If we look at B, it has 0, minus 4. Since it has an abscissa 0, so directly I should say it should be located on the y-axis at minus 4. C is minus 2, minus 2. This is abscissa minus 2. Here we have ordinate minus 2. Of course, I intersect to get C. D is negative 5, 3. This is the negative 5 abscissa. This is the 3 ordinate where they intersect. I get point D. Now E has 4, 0. It has an abscissa 4 and ordinate 0. Directly I say E will be located on the x-axis at the abscissa 4. So this is E located here. We are done with the first exercise. Let's go to the second exercise. Directly, I will go to Adam. Yes, yeah, Adam. Adam? Adam? آدم ظهر من الصف أحسن شيء. يلا يا فضل. فضل. Yes, miss. خليك معايا فضل. Here
you have an equation of a straight line, you should write it in the correct form. نحن قلنا the general equation form. فيك تذكرني بالgeneral equation form يا فضل شو بتكون؟ XY box. لا. إذا أنا عندي straight line يا فضل بسيستم of axes, what is the general form of the straight line؟ طلع هون براس الصفحة شو بدي أكتب لك أو هون تحت أوضح. The general equation form of any straight line in a system of axes. هلأ بعدني عم بحكي عنها. Y equal AX plus B. So any straight line in a system of axes should have been written in this form, AX plus B. يعني هلا هيدا الستريت لاين اللي انا اعطيتك اياه لفضل y minus 2x plus 5 equal 0. هيدي الايكويشن بتشبه هيدي الايكويشن ولا لازم ظبطها؟ لا بدي ظبطها. يلا ظبط لي اياها. شو بتصير؟ y equal 2x minus 5. برافو. y equal 2x minus 5. So this is the general equation form of any straight line in a system of axes. مثل ما قال فاضل أول وحدة بتصير y equal 2x minus 5. أكيد ال 2 برجع بعيد هي اسمها السلوب والماينس 5 هي اسمها البي أو الواي intercept. يلا يا عباس. d prime y plus 6x minus 1 is equal to 0. ظبطها. Okay. شو بتصير؟ Y is equal to continue. y equal to يلا انقل على الجهة الثانية الثانيين شو بيصيروا؟ Okay, y equals minus 6x plus 1. So y equal minus 6x plus 1. هلا بدي يارا يلا يا يارا. 2y minus 4x plus 8 is equal to 0. يلا يا يارا. شو بتصير؟ Hi. نعم؟ Yeah, I'm saying hi. شو مالك حبيبتي؟ Okay, مش عم بسمعك. علي صوتك. I said hi, miss. هاي يا يارا. يلا بلشي ظبطي لي شكلها لهيدي. شو بتصير؟ بتصير واي يارا بدي اذكرك بشغله. هيدي الواي باول وحده يلي عملها فضل ما عندها كوفيشنت، فعشان هيك دغري كتبنا واي ايكوال واخذنا الثانيين على ثاني جهه. نفس الشيء اللي عملها عباس، الواي ما عندها كوفيشنت قبلها، يعني ما عندها رقم قبلها، دغري عباس عملها واي ايكوال واخذ الثانيين على ثاني جهه. اذا جينا على الستريت لاين اللي انت عم تعمليه، الواي عندها كوفيشنت صح يا يارا؟ يعني اول ستيب بتخلي الكوفيشنت مع الواي مثل ما هي وبتاخذ الثانيين على ثاني جهه. يعني شو بتصير؟ قولي لي. 2y equal 4x minus 8. اوكي بتصير هيك 2y equal 4x minus 8. بجي بتطلع على اول جهه وبسال حالي انا بدي 2y ولا بدي y؟ يعني الايكويشن كلها اول جهه وثاني جهه بنقسمها على الكوفيشنت للواي لنخلص منه. يلا يعني كلها الايكويشن بدي اقسمها على 2. 2y divided by 2 شو بيبقى عندك؟ 2y divided by 2 بتصير y. y equal 4x اقسميها على 2 شو بتصير؟ برافو. ماينس ال 8 اقسميها على 2 شو بتصير؟ 4. يعني بتصير هيك الايكويشن y equal 2x minus 4. عرفتي كيف بدك تعمليها يا يارا؟ شكرا. يلا يا جاد، معي انت يا جاد. جاد سمعني؟ هلو جاد. فتحت ورجعت نمت شي شكلك؟ جاد. ايه يا ياسمينة. Yes, miss. يلا ياسمينة. 3y plus 2x minus 6 is equal to 0. شو بتصير؟
Okay, 3y is equal to minus 2x plus 6. برافو يا ياسمين، عم بيصير شكلها هيك. هلا ما نقسم الايكويشن كلها على قد ايه؟ نقسمها على 3. برافو، يلا 3y على 3 شو بيبقى؟ y equal minus equal 2x على 3 شو بيضل عندي؟ بتطلع minus 2. برافو، minus 2 على 3x، واكيد plus 6 على 3 بضلوا عندنا plus 2. شكرا يا ياسمينة. Let's go directly to آدم. يلا يا آدم، رجعت فتت آدم. نعم مس. يلا يا آدم، هلا عندك هيدا اللاين يلي هو 5y minus 6x plus 1 is equal to 0. شفتوا؟ بدنا نظبط له شكله يا آدم. مثل ما قلنا يلي فيهم y بنخليهم على أول جهة، كل البقايا بدنا ناخذهم على تاني جهة، أكيد بنغير لهم إشارتهم، صح؟ يلا، فإذا شو بنكتب يا آدم أول شيء؟ 5y equal إيه؟ 6x minus 1. برافو، يعني بصير شكلها هيك مثل ما قال آدم 5y equal 6x minus 1. بس نحن إذا جينا اطلعنا على أول جهة، نحن ما بدنا 5y، بدنا y، صح؟ ساعتها الايكويشن كلها إلنا بدنا نقسمها على الكوفيشنت للواي. يلا خلينا نقسم الايكويشن كلها على 5. شو بيصير عندك؟ إذا قسمنا برافو y equal اقسم 6 على 5 شو بتضلها؟ 6 على 5. برافو 6 على 5x اقسم minus 1 على 5 شو بتضلها؟ 1. كيف 1؟ minus 1 على 5 بتنقسم شيء؟ لا. فإذا شو بتضلها؟ minus 1 over 5. فإذا بصير شكلها هيك يا آدم. إذا ما بينقسموا بنخليهم فراكشن، ما بنروح بنعملهم decimal numbers. استوعبت يا آدم شو عم نعمل؟ شكرا يا آدم. Let me go to فاطمة. يس يا فاطمة. معرفش إذا بعدها معانا ولا فلت فاطمة. فاطمة has gone with the wind. طيب فاطمة راحت. خلينا نروح. يلا يا كالم. Yeah, I'm here. Yes, we have minus 3y plus 5x is equal to 0. Manage this straight line, please. It becomes... Okay, so basically so it becomes minus 3y equals to minus 5x. So then... it becomes... لحظة, wait column, please. So it becomes minus 3y equal minus 5x. Yes, so I divide now all my equation by minus 3. So yes. it becomes y equals to 5 over minus 3x, which then becomes y equals to 5 over 3x. Okay, I want to ask you a question column. Here in this straight line, we have no y-intercept. Where does this straight line pass? Pass through the origin, right? Thank you. Yes, it passes through the origin. Now, I have given you 3 straight lines, and I'm asking you to draw these 3 straight lines. The first straight line, يلا يا سارة, draw line D, y equal to x minus 3. We should draw this straight line. Yes يا سارة معي؟ سارة؟ يا سارة. سارة. بحسك يا سارة بتفتحي وبتروحي ما بعرف شو بتعملي. معي انت سامعيتني؟ وشو بتروحي بتعملي لما تفتحي زوم؟ ما رحتش. بتعزلي؟ شو ما رحتش؟ لا ما صار لي ساعة بعيط. طيب يلا يا سارة، عطيتك straight line D y equal to x minus 3. We should locate or draw the straight line in the system of axes. يلا. What do we write? We draw the table. Bravo, we draw the table. Yes. We write x and y. What's the first value we take for x? 0. شو بتكون الواي؟ minus 3. برافو. شو تاني value؟ 1. شو بيكون الواي؟
minus 1. برافو. ال1 إذا أخذنا y1 بتكون minus 1. كتير منيح. هلأ يا سارة if x is equal to 0 y will be minus 3. يعني هون أول نقطة هون بتكون محل ما حطينا الإكس الأحمر. if x is equal to 1 إذا الإكس بتكون 1 الواي بتكون minus 1. يعني هيدا ال1 minus 1 بيلتقوا هون. This x here, the first x and the second x, I join them, I connect them, and I get a straight line D. This is how we locate the first straight line. يلا يا لنا مرة تانية لنا. Yes. Thank you يا سارة. لنا. Yes, miss. يلا يا لنا. Now I'm giving you a straight line y equal 3x. بمجرد ما تطلعي بهيدا الستريت لاين يا لنا it is a special straight line because it doesn't have a y intercept. Directly you should say where does this straight line pass? In the x-axis. حيلا straight line يا لنا بس في بقلبه y و x ما في بقلبه رقم هون. يعني ما في بقلبه مثل هيدا minus 3 أو plus 1. يعني ما عنا بقلبه y intercept. قبل شوي كالم قال لي where does this straight line pass? Through the For y equals 3x, it passes through the origin. Yes يا لنا. حيلا straight line حبيبتي ما عنده y. نحن الستريت لاين يا لنا مش قلنا the general form of a straight line is y equal ax plus b. مش هيك قلنا الجنرال Yes. form للستريت لاين يا لنا بحيلا system of axes. This is Yes. the general form صح؟ يعني حيلا straight line يا لنا لازم يكون عنده y، لازم يكون عنده slope، لازم يكون عنده x، لازم يكون عنده y intercept صح؟ Yes. هلا إذا بتيجي بتطلعي بأول straight line عملته سارة عنا y equal 2x minus 3. يعني السلوب هو 2 والy intercept هو minus 3 صح؟ Yes. بس بالستريت لاين اللي انت هلا عم تعمليه y equal 3x we do not have a y intercept هون. يعني ما عندنا minus او plus رقم هون صح ولا لا؟ Yes. يعني ما عندك هيدي الواي انترسبت هون ما عندك اياها ممحيه. يعني عندك انت بس y equal ax صح؟ The slope. Yes. برافو. سو دغري انت لازم تقولي لحالك this straight line should pass in the origin. This is the origin which is 0 0. شفتي هيدي النقطة؟ Yes. رح يمرق فيها هيدا الستريت لاين مثله مثل اي ستريت لاين تاني يا لنا. مثل ما عملت سارة كمان لازم نعمل تيبل صح؟ يلا let's do the table. Yes. So we draw a table. In the table I take two values x and y. أول And value y. شو بناخدها دايما للx؟ 0. 0. إذا جيتي هون بقلب الستريت لاين حطيتي محل الاكس 0. طيب 3 times 0 شو بتعطيكي؟ 3. لنا 0 0. ايه 3 times 0 هي 0. يعني هون اذا x 0 الواي رح تكون 0. شفتي مين هي البوينت يلي عندها x 0 y 0 بقلب السيستم اوف اكسيز؟ هي الاوريجن صح؟ Yes. اوكي. تاني فاليو خلينا ناخذ الاكس 1. اذا الاكس كانت 1 حطي محل الاكس 1 3 times 1 3. فاذا الواي بتكون 3. خلينا نجي نعمل لوكيت. اول شيء 0 0 اكيد هي النقطه اللي هون يلي هي الاوريجن. اوكي. ثاني نقطه يلي هي 1 3. هيدي النقطه 1 وهيدي النقطه 3 رح يلتقوا هون. هيدي النقطه اللي هون وهيدي النقطه يلي هي الاوريجن we connect them with this straight line اكيد using a ruler. بيكون هيدا straight line L. شفتي وين مرق ال L بالاوريجن يا لنا؟ اوكي. Yes. Thank you يا لنا. Let me go to مين بعد عندي ما سألت؟ جاد انت بعدك معنا؟ جاد فعل. طيب again يلا يا فضل. يا فضل. Yes. y equal minus 3x plus 1.
أول شيء هيدا اللاين it is written in the form y equal ax plus b. اتأكدت. نرجع to draw this straight line يا فضل. شو بنعمل دايما؟ we draw a box table. table اوكي بقلبه بنحط x and y. أول value دايما بناخده للx يا فضل شو هو؟ x 0. اوكي خلينا نروح على الستريت لاين ونحط محل الاكس 0. minus 3 times 0 0 plus 1 1 فاذا بتكون الواي 1. خلينا نحط محل الاكس 1 minus 3 times 1 3 كيف 3 minus 3 times 1 يا فضل minus minus 3 plus 1 minus 3 منا واحد شو بتصير؟ minus 2 minus 2. فإذا هالبوينتس يلي هن 0 1 and 1 minus 2 بنجي بنعمل لهم لوكيت على السيستم اوف اكسيز. هي عم بعمل لهم لوكيت بالاخضر. بنجي هون بنعملهم بيطلع عنا هيدا الستريت لاين يلي هو اسمه ستريت لاين دي. كمان هون رجعت ذكرتكم how we locate a straight line in a system of axes. عم تتذكروهم منيح مش الحال؟ حدا عنده شي سؤال لحد هلا؟ Any question guys? Hello. No, miss. No ليه questions. كأني عم بحكي مع حالي أنا. Okay, so if you have no question, let me go now to the next question. Here you have 2 points A and B. We should find the slope of AB يا مريم. قولي لي slope of AB equal to what? مريم؟ مريم بعدك معي؟ يس يا مريم. سارة معي؟ Yes, miss. اوكي يا Yes. سارة. A slope of AB over XA minus XB. مين هي مريم اللي عم تحكي؟ يا مريم. Yes. طب خليكي معي يلا ارجعي عيدي لي slope of AB equal Yeah. Slope of AB equal YA minus YB over XA minus XB. yes over XB. So this is the slope of line AB as Mariam said. First we write the rule, then we replace Yes. the abscissas and the ordinates. هلا في ناس عم يعملوا القاعدة صح، the rule عم يكتبوها صح، عم يعملوا replace صح. هون بتجي الغلطة السخيفة. ولو 2 minus 6 دايما مثل الكبير ومننقص. يعني minus 4 3 minus 4 مثل الكبير ومننقص يعني minus 1. في ناس عم يعملوا الكالكوليشن غلط. هيدا اكيد ما بنتركه fraction اذا فينا نعمل له reduce. Negative على negative becomes positive. 4 over 1 it is 4. So this is the slope of line AB. اوكي شكرا لكم جميعا لليوم. بكره جايين على المدرسه ان شاء الله. Yes, miss.